Hello everybody. Hi. Yes, எல்லாருமே வந்தாச்சா? Super. Very good. யாடா. So எல்லாருமே நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஓகே மேம், நான் எல்லா போர்ஷன்ஸையும் முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்கே பண்ண போறேன் அப்படின்னா மார்க் வரதை பத்தி மறந்துடுங்க, சரியா? ஸோ தயவு செய்து நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. பீட் ஃபிசிக்ஸ், பீட் கெமிஸ்ட்ரி, பீட் பயாலஜி. எந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும், சரியா? அந்த அளவுக்கு your confidence will improve. ஓகேவா? ஸோ don't forget to solve NEET previous year questions at least. Start with NEET previous year questions. ஓகேவா? ஸோ நீங்க எங்க வேணா படிங்க, எந்த சேனலை வேணா ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஆனா சாயந்தரம் ஆனா குவிஸுக்கு நம்ம சேனல் வந்துருங்க, சரியா? Either it will be at 7:30 or 8 o'clock. Okay, based on எங்களுடைய கிளாஸஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி இது ரெண்டுத்துல ஒரு டைம்ல வந்து இருக்கும், சரியா? ஸோ மறக்காம எல்லாருமே வந்து வந்துருங்க, ஓகேவா? சரி, நிறைய பேர் மேம் நான் டிராப் பண்ற பிளான்ல இருக்க மேம் அப்படின்றாங்க. நீங்க டிராப் பண்ற பிளான்ல இருந்தா கூட இந்த வாட்டி நீட் எக்ஸாம்ல உங்க பெஸ்ட்டை கொடுங்க. சைக்காலஜியா சொல்லட்டுமா, நான் டிராப் பண்ணி படிக்க போறேன் அப்படிங்கிறப்போ இந்த வாட்டி நீட் எக்ஸாம்க்கு படிக்க தோணுமா? மைண்டுக்கு படிக்க தோணுமா? எஸ் ஆர் நோ? வாய்ப்பே இல்லை, இல்லையா? 10th லைவா? ஏன் லைவ் இருக்காதுடா இன்னைக்கு? டுடே won't be there my live. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து இல்ல டிராப் பண்ணி நான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு இப்பவே வந்து ஒரு முடிவை எடுக்காதீங்க. நீங்க டிராப் பண்ணி படிக்க போறீங்கன்னா கூட இந்த எக்ஸாம்ல யூ கிவ் யுவர் பெஸ்ட். ஆன்லைன்ல நீங்க வந்து டிராப் பண்ணி படிக்கிறீங்கனாலும் உங்களுக்கு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கணும், எங்க கூட சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னா we have NEET வெற்றி பேட்ச். ஓகே, ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கும், அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3000 rupeesக்கு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸ் நடக்கும். இன்கேஸ் நீங்க லைவ் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் இருக்கும். அண்ட் 24/7 நம்மளோட ஆஸ்க் வேத் ஏ உடைய டவுட் சால்விங் இருக்கும், சரியா? ஸோ அதனால என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சூப்பர் டூப்பரா ஜாயின் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஐ வில் ஆட் திஸ் லிங்க். ஓகே, இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் இந்த லிங்கை வந்து என்ன பண்ணிடுறேன், ஆட் பண்ணிடுறேன், சரியாடா? ஓகேவா? சரி, எல்லாருமே குவிஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா சட்டு புட்டுன்னு குவிஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். வீக் குவிஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? கேன் வி பிகின் த வீக் குவிஸ்? எல்லாருமே குவிஸ் அழகா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, சூப்பரா. டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும், டோன்ட் வரி. யா, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் ஆட் பண்ணிட்டேன்டா. குவிஸ் யார் யாரெல்லாம் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ ஜாயின் த குவிஸ். இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தானே, டெஃபினட்டா. ஹரிஹர சுதன் சார் லைவ் யூடியூப் லைவ்ல இருக்காரு, அப்போ நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா எப்படி எடுப்பாரு சொல்லுங்க? சார் வந்து யூடியூப் லைவ்ல இருக்காரு, அப்ப கால் பண்றீங்க நீங்க வாட்ஸ்அப்ல, எப்படி எடுக்க முடியும்? இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் நீட் ஸ்ராவணி மேம் அப்படி போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு யூடியூப்லயே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் வரும். யார் சாரே எழுதி கொடுத்துருப்பாரு, யார் சாரே டைப் பண்ணி வச்சிருப்பாரு, அதோடைய PDF இருக்கு பாருங்க. யூடியூப்லயே வீடியோ இருக்கு, லாஸ்ட் இயர் போட்ட வீடியோ, அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா படிச்சிருங்க. மக்களே 6 பேர் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு வாட்டி எக்ஸாம் எழுதினாதான் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க. முக்கியமா பயாலஜில வாட் ஹேப்பன்ஸ் லெட் மீ டெல் யூ. எல்லா கான்செப்டையும் படிச்சுட்டேன், கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல நீங்க போனா கூட அங்க போயிட்டு நான் படிச்ச கான்செப்ட் தான், புக்ல கூட இது ரைட் சைடு ஆஃப் த பேஜ்ல இந்த டயக்ராம்க்கு கீழே இந்த பாயிண்ட் இருக்குமே, ஆனா ஆப்ஷன் ஏவா பியான்னு தெரியலையே, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கே, குழப்புதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகேவா? என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து தான் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் வரப்போகுது பயாலஜில. ஓகே, எத்தனை வாட்டி நீட்டுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ரிப்பீட் பண்றாங்க, ஏன் எல்லாராலையும் 360 out of 360 எடுக்க முடியல? பிகாஸ் மியர் ஸ்டடிங் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் மட்டும் நாட் எனஃப், அது மட்டும் வந்து நாட் எனஃப். ஓகேவா? அதனால நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், நிறைய MCQs பிராக்டிஸ் பண்ணணும். டே ஃபுல்லா நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க, அட்லீஸ்ட் ஈவினிங்ல MCQ பிராக்டிஸ் பண்ண லைவ் வந்துருங்க, சரியா? Can I begin the first question? இங்க பாரு, லைவ்ல 20 பேர் கிட்ட இருக்கீங்க, டக்கு டக்குன்னு எல்லாருமே குவிஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க, ஓகேவா? அப்பதான் அந்த 1 minute ஆன்சர் பண்ற ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஓகேவா? ப்ளீஸ் ஒன் டைம் ரிப்ளை பண்ணுங்க. என்ன ரிப்ளை பண்ணணும்பா?
12th chemistry எப்போ? 12th chemistry வந்து இன்னைக்கு இல்ல. I will just check and then let you know. Okay? Maybe tomorrow நினைக்கிறேன். நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். 10th standard students today live was another teacher ma'am. என்னடா சம்மர் பூஸ்ட் கேம்பா? டேய் சம்மர் கேம்ப்ல வந்து நாங்க வர மாட்டோம். சம்மர் கேம்ப்ல ஐஐடில இருந்து முடிச்சிட்டு வந்தவங்களாம் தான் உங்களுக்கு சம்மர் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்றாங்க. அதனால அதை அழகா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. சரியா? Let's see this question. Identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of the substance across a tissue and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ion and molecules. Yes, question ஏ பாருங்க, படிக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்குது. Tight junctions and gap junctions. Eye drops. ஓகேவா? ராஜா, விசுதா, அக்ஷயா டாப் 3ல இருக்காங்க. நைஸ். லைவ் பார்க்குற எல்லாருமே மறக்காம குவிஸ் ஜாயின் பண்ணுங்கப்பா. அடுத்து goblet cells of alimentary canal are modified from. Goblet cells of alimentary canal are modified from columnar epithelial cells, chondrocytes, compound epithelial cells, squamous epithelial cells. பிளாக்லாம் பண்ணலடா, பிளாக்லாம் பண்ணல உங்களை. யார் இது? கார்த்தி 710226@gmail.com. பிளாக்லாம் பண்ணல. 10th standard state boardக்கு எப்போ லைவ் சொல்லுங்க? வேதாந்து ஆப்ல May 1st இருந்து உங்களுக்கு நாங்க டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். Before that you will be having all the summer camp by IITians. Sorry for the disturbance. When ma'am class 10th standard summer boost camp was important. புரியலடா. May 1ல இருந்து நாங்க டீச் பண்ணுவோம்டா 10th பசங்களுக்கு ஆப்ல. Goblet cells of alimentary canal are modified from columnar epithelial cells are the right answers. Columnar epithelial cells. Okay. Visutha, Nithiga, Arun Krishna, Sundrapandian top 3ல இருக்காங்க. So great. In live class for யார் சார் லைவ் மேம்? இங்க பாருடா, லைவ்ல இங்க ஒரு 1000-2000 பேர் இருக்கிறப்போ எப்படி உங்க மெசேஜுக்கு பர்டிகுலரா பார்த்து ரிப்ளை பண்ண முடியும்? ரெண்டாவது இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? நீங்க கேட்குற கேள்வி வேற ஒருத்தங்க கேட்டாங்க, அவங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறப்போ உங்க கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சுனாலே யூ ஹாவ் டு ஃபீல் ஹாப்பி அண்ட் தென் லீவ். அதை எனக்கு தனியாக ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஏன் அப்படி பண்ணணும்? புரியுதா? நீங்க கிளாஸ் நல்லா லிசன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன கேள்வி கேட்க வரீங்களோ அதுக்கு ஆல்ரெடி நாங்க ஆன்சர் பண்ணியிருப்போம். அதனால ஒழுங்கா கிளாஸ் கவனிக்கணும். சும்மா நிறைய கால் பண்ணி ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க. சரியா? ஆட்டோமேட்டிக்காவே பிளாக் ஆயிடும் நீங்க நிறைய கால்ஸ் பண்ணீங்கன்னா. cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in. ரெண்டாவது விஷயம் ஒன்று நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். என்ன தெரியுமா? Very good, Ra. So, cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in proximal convoluted tubule of nephron. நம்ம nephron உடைய ஸ்ட்ரக்சர்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? அது படிச்சிருந்தோம். அப்ப அதுலயே நம்ம வந்து இது பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? Very good. Next question. The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific directions. In humans, these cells are mainly presented in engappa
fallopian tubes and pancreatic ducta, eustachian tube and salivary ducta, bronchioles and fallopian tubes are, bile duct and bronchioles are. Yes. Yes, bronchioles and fallopian tube. Bronchioles and fallopian tubes is the right answer. Okay? நிறைய பேர் quiz attend பண்ணுங்க. அப்பதான் நமக்கு ஜாலியா இருக்கும். ஓகேவா? Choose the correctly matched pair. ஓஹோ, மேட்சிங் மட்டும் கரெக்டா வராது. சரி, எதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே மேம், சாரி. அதேண்டா குட் பாய். அழகா சொன்னா புரிஞ்சுக்கணும், கேட்டுக்கணும். சி, ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எமர்ஜென்சி அப்படின்னா எது தெரியுமா? எமர்ஜென்சி யாருக்கோ ஹெல்த்துக்கு ஏதோ சடனா ஏதோ பிரச்சனை, டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போகணும், இல்ல வீட்டுல டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று பத்திக்குச்சு, இல்ல வந்து ஏதோ ஒரு அனிமல் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து சிங்கமோ புலியோ நுழைஞ்சிருச்சு, அதெல்லாம் தாண்டா வந்து தண்ணி உள்ள பூந்துருச்சு, சுனாமி, இதெல்லாம் தாண்டா எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏதோ டக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ, டக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஆபத்து அப்படின்னா. நீங்க எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 கால் பண்ணிட்டு திடீர்னு என்னன்னு கேட்டா, இல்ல சார் நீங்க லைவ் சாட்ல எனக்கு ரிப்ளை பண்ணல அப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கும்? யோசிச்சு பாருங்க. ஓகேவா? அதனால எங்க சைட்ல இருந்தும் கொஞ்சம் யோசிச்சு கரெக்டா பண்ணுங்க. உங்களை நான் தப்பு சொல்லலை, எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவோம், நம்ம திருத்திக்கலாம். சரியா? நம்ம வந்து திருத்திக்கலாம். இது நான் உங்களுக்குன்னு சொல்லலை, எல்லாருக்குமே சொல்றேன். ஓகே? எமர்ஜென்சினா எது எமர்ஜென்சி? போலீஸ்க்கு கால் பண்றோம், இல்ல வந்து ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்றோம், இல்லைன்னா ஃபயர் ஸ்டேஷன் கால் பண்றோம். இதெல்லாம் தான் வந்து எமர்ஜென்சி. ஓகேவா? மற்ற விஷயம்லாம் வந்து ஈஸியா எடுத்துக்கணும் லைஃப்ல. டியூபுலர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் வந்து கியூபாய்டல் எபிதீலியம். இது மட்டும் தான் நமக்கு கரெக்டா மேட்ச் ஆகி இருக்கு. யூடியூப்ல we already started பேசிக்ஸ் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ரெகுலரா கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே? அருண் கிருஷ்ண சுந்தர பாண்டியன், அக்ஷயா, ராஜா, பிரீத்தி, விசுதா, நரேன், சமியா, தமிழன், ஹரிஹரசுதன், விருஷ்டிகா. வெரி குட். Okay, in which one of the following preparations are you likely to come across cell junctions more frequently? Ciliated epithelium, thrombocytes, tendons, enna pavaro? Very good. Ciliated epithelium is the right answers. Arun Krishna Sundara Pandian, Akshaya and Preeti top 3 la irukanga. Nice da. The cell junctions are tight, adhering and gap junctions are found in. The cell junctions are tight, adhering and gap junctions are found in muscular tissue, connective tissue, epithelial tissue, neural tissue. Neural tissue. Edu pavarum? I'll move. You all can answer perfectly.
epithelial tissue. Okay, epithelial tissue அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ரைட் ஆன்சர். ஓகே, அருண் கிருஷ்ண சுந்தர பாண்டியன், அக்ஷயா அண்ட் பிரீத்தி டாப் 3ல இருக்காங்க. நைஸ். அடுத்து, the ciliated columnar epithelial cells in humans are known to occur in. The ciliated columnar epithelial cells in humans are known to occur in. Bronchioles and fallopian tubes, bile duct and esophagus, fallopian tubes and urethra, eustachian tube and stomach lining. I came to Vaishnavi College. Vaishnavi College? You are so kind, Akka. Vaishnavi College? தெரியல, எது சொல்றீங்க நீங்க? Bronchioles and fallopian tubes, bile duct and esophagus, fallopian tubes and urethra, school. ஓஹோ, கோலப்பெருமாள் ஸ்கூல் இல்லையா? வந்திருந்தீங்களா? சூப்பர், செம. யார் சார் ஸ்பீச் மாசா இருந்துச்சுல? ஆமாம், செம மாசா இருந்துச்சு. எப்படி சொல்றது, 10 நிமிஷம்னா 10 நிமிஷமும் தரமா இருந்துச்சு. அந்த மேமும் செமையா பேசினாங்க. லைக் லிட்ரலி வாவ் அப்படி இருந்துச்சு அவங்க பேசினது. உண்மையா கரெக்டான செமையான ஒரு விஷயம். bronchioles and fallopian tubes நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ரைட் ஆன்சர். ஆமா, அருண் கிருஷ்ண சுந்தர பாண்டியன், அக்ஷயா அண்ட் தென் பிரீத்தி டாப் 3ல இருக்காங்க. கிரேட் கிரேட் கிரேட். The kind of epithelium which forms the inner walls of blood vessels is. Inner walls of blood vessels வந்து ஃபார்ம் பண்றது வந்து எதுப்பா? நீங்களும் வந்திருந்தீங்களா? சூப்பர். சத்தியமா ஞாபகம் இல்லை நான் ஜேயில் என்ன பர்சன்டைல் அப்படின்னு. நான் ஜே எழுதினதே எங்கள் அப்பா தொல்லை பண்ணாரு, அதனால எழுதினேன், அவ்வளோதானே தவிர. என்ஐடி காரைக்கால் கிடச்சிது, என்ஐடி காரைக்கால் கிடச்சிது. பட் ஐ டிட் ஜாயின் குட் இன் ஒன் வே நான் நினைக்கிறேன். இப்போது ஐ வெயிட்டட் டு டேக் ஃபோட்டோ வித் யூ பட் யூ வேர் பிஸி ஸ்பீக்கிங் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன் வெயிட் பண்ண, நீ வந்திருக்கலாம்ல. இனிமேல் மீட்டப் அப்போல்லாம் வந்து இல்லை, அப்படியே தயங்கி தயங்கி நிற்காதீங்க. இங்கே சேட்லலாம் யாராவது தயங்குறீங்களா? அப்படியே பட்ட 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 பட்டன்னு சேட்டில் பேசுகிறீங்கல்ல, அந்த மாதிரி நேர்லேயும் வந்து நீங்களாம் வாங்க. ஏன்னா நீங்கள் என்ன பார்த்துருக்கீங்க, நான் இது வரைக்கும் உங்களை பார்த்துருக்கேனா? உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? இது வரைக்கும் எனக்கு உங்களை தெரியுமா? இங்கே இருக்கிற ஐடி தான் எனக்கு தெரியும், கேமரா மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். அப்போது நீங்கள் தான் வந்து முன்னாடி வந்து பேசணும், சரியா? திருநெல்வேலி வரமாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இதோட மீட்டப்லாம் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, ஸோ the right answer is squamous epithelium. The kind of epithelium which forms the inner wall of blood vessels வந்து என்னது? Squamous epithelium. Okay. திருநெல்வேலி காரங்க தான் இந்த வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்தாங்க. அந்த பொண்ணு யாரு, அந்த பொண்ணு பேர் மட்டும் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க கமெண்ட்ஸில். நானும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். சேலமும் வரமாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இதோட மீட்டப் அவ்வளோதான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, அருண் கிருஷ்ண சுந்தர பாண்டியன், அக்ஷயா, விசுத்தா டாப் 3ல இருக்காங்க. வெரி குட். அதர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் வந்து லைவ்ல இருக்கீங்களோ டக்கு டக்குன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க குவிஸுக்கு. Stratum germinativum is an example of which kind of epithelium? Cuboidal, ciliated, columnar, squamous. இல்லப்பா, நான் பாண்டிச்சேரி. ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் ஹெவன். நானும் ரொம்ப ஈகராக தாண்டா வெயிட் பண்ணேன். சேலம் 360 யூடியூப். இப்போ நாங்கள் மீட்டப்பே போயிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நாள் மீட்டப் போகிறேன்னா அடுத்த நாள் வந்து அந்த ட்ராவல் முடிச்சு ரெஸ்ட்டுக்கே கரெக்டாக இருக்குது, டயர்டாக இருக்குது. அன்றைக்கி கிளாஸ் எல்லாம் கட் ஆகுது. ஏன் மேம் கிளாஸ் வர மாட்டேறீங்கன்னு இவனுங்க திட்டுறாங்க. இந்த பக்கம் மீட்டப் போகிறேன்னா ஏன் மேம் மீட்டப் போகலன்னு அந்த பக்கம் திட்டுறாங்க. Stratum germinativum is an example of which kind of epithelium?
எஸ், ஆன்சர் யாருக்கும் தெரியல, அப்படியே வந்து அச்சு உள்ளாமே அடிச்சு விட்டீங்க. இட் இஸ் காலம்னார் எபிதீலியம். ஓகே, இட் இஸ் காலம்னார் எபிதீலியம். ஆமா கியூபி நைட் பாட். கொஞ்சம் ஃபிலாசபிக்கலாக உங்களுக்கு இருக்குன்னா அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரைட் வே ஆன்சர் பை த வே, சும்மா ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி எபிடெர்மல் செல்ஸ், ஒன்லி எண்டோடெர்மல் செல்ஸ், போத் A and B, no cell at all, but is a product of epithelial cells. இது வரட்டும், ரிசல்ட் வரட்டும், டெஃபினட்டா நாங்க வரோம். எந்த ஊர்லலாம் டாப்பர் இருக்கீங்களோ மார்க் ஆர்டர் வைஸ் வில் கம் டு யுவர் ஹோம். ஐபிஎல் டீம் டு யூ சப்போர்ட். நான் கிரிக்கெட்டே பார்க்க மாட்டேன், அதனால வந்து ஐ டோன்ட் சப்போர்ட் எனிபடி. கிரிக்கெட்டே பார்க்க மாட்டேன் நான். பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், basement membrane is made up of only epidermal cells, only endodermal cells, illana both A and B, no cell at all but is a product of epithelial cells. Both A and B kadadra. Basement membrane வந்து நமக்கு செல்லே இருக்காது, epithelial cells உடைய ப்ராடக்ட் தான் மேட் ஆகி இருக்கும். பரவாயில்லடா, நீங்க ஆவடியில போய் கூட படிக்கலாம், தப்பில்லை. Epithelial tissue with thin flat cells appearing like packed tiles occurs in inner lining of cheek, inner lining of stomach, inner lining of fallopian tube, inner lining of. Why did you choose chemistry? Is there any reason? Of course, எனக்கு வந்து 12th வந்து பயாலஜி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலி எனக்கு ஜுவாலஜி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், நாட் ஈவன் பாட்டனி. அண்ட் ஐ ஆல்சோ தாட் நான் வந்து ஒரு பயாலஜி டீச்சராக ஆவேன் அப்படின்னு தான் நான் வந்து நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ நான் நீட்டுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்போ எனக்கு பயாலஜி ரொம்ப பிடிச்சதாக வந்து இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி வந்து சரி பயாலஜியில் ஸ்கோப் கொஞ்சம் நமக்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி அப்போ எனக்கு தோணுச்சு. சரி அதனால வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஏதாவது எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஃபிசிக்ஸை விட கெமிஸ்ட்ரி நமக்கு பெட்டராக தெரியும், அதனால கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தாச்சு. Yes. Inner lining of ovary is the right answer. Inner lining of ovary is the right answer. Yeah, topic எல்லாமே வந்து சேம் தான்ப்பா, சேம் தான். சம்மர் பூட் கேம்ப்ல புதுசா மனோகர் கஹானே அப்படின்னு ஒரு சார் வந்து லெமன் பேட்டரி டாபிக் நடத்தினாங்க மேம். அது கீழே சயின்ஸ் சிபிஎஸ்சி, அதனால என்னடா அப்சல், இது வந்து காமன் தான் ஃபார் சிபிஎஸ்சி ஸ்டேட் போர்டு, எல்லாருக்குமே காமன் தான். அதனால நீ தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் சொல்லி தராங்க, சரியா? ஸோ அது கீழே சிபிஎஸ்சி போட்டிருக்கலாம், 11th 12th கூட போட்டிருக்கலாம், அதை பற்றி டோன்ட் பாதர். The alveolar epithelium in the lung is non-ciliated, columnar, non-ciliated squamous, ciliated columnar, ciliated squamous. The alveolar epithelium in the lung is non-ciliated columnar, non-ciliated squamous, ciliated columnar, ciliated squamous, non-ciliated squamous. சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பற்றி சொல்லி தருவீங்களாக்கா? இல்லை, சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பற்றி நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு மெடிக்கல் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் நீட் தமிழ் சேனல் பார்க்கலாம். இல்லை வந்து உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் சைட் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் விவேக் மேக்ஸ் போய் பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்ப்பா, சூஸ் த கரெக்ட்லி மேட்ச்டு பேர். Choose the correctly matched pair.
Tendon, specialized connective tissue. Adipose tissue, dense connective tissues. Areolar tissues, loose connective tissues. Cartilage, loose connective tissues. Tendon, specialized connective tissue. Adipose tissue, dense connective tissue. Areolar tissue, loose connective tissue. Cartilage, loose connective tissue. இது வந்து நமக்கு correctly matched-ஆ இருக்கு. லைவ் பார்க்குற எல்லாருமே மறக்காம குவிஸ் ஜாயின் பண்ணி அட்டென்ட் பண்ணுங்க. JEE from State Board possible, definitely possible provided you have the right practice. கரெக்டா practice பண்ணணும் நீங்க. ஆமாண்டா, தங்கிலீஷ்ல சொல்லி தர மாட்டாங்கடா. சம்மர் பூட் கேம்ப் எல்லாமே IITNs. ஸோ அவங்க மோஸ்ட்லி நார்த் இந்தியன்ஸா இதில் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இருப்பாங்க. காமனாக இருக்கும், இங்கிலீஷ் தான். 10 நாள் தானே இங்கிலீஷ்ல அழகாக கவனிங்க. உங்க ஸ்கூல்ல என்னப்பா இங்கிலீஷ்ல தானே மேக்ஸிமம் சொல்லி தராங்க. சம்மர் போட் கேம்ப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதுல போலாம். கெமிஸ்ட்ரி விச் இஸ் த பெஸ்ட் கைட்? முதல்ல வந்து புக்கை வச்சு படிங்க ஆரம்பத்துல. அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து என்ன கைடு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இதை வச்சு படிங்கன்னா சின்ன சிலபஸ் சேஞ்ச் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம். சின்னதா, பெருசா இருக்காது, சின்னதா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். The kind of tissues that form the supportive structure in our pinna, external ears, is also found in. See, இப்போ நம்மளோட பின்னா வந்து நல்லா மூவ் பண்ண முடியல இயர்ஸ், ரைட்? அது வந்து வேற எங்க இருக்கும் அந்த டைப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்? vertebrae, nails, ear ossicles, tip of the nose. எங்க பார்க்கும்? வெரி குட். டிப் ஆஃப் த நோஸ், டிப் ஆஃப் த நோஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும். அக்ஷயா, விசுதா, அருண் கிருஷ்ணா, சுந்தர பாண்டியன் டாப் 3ல இருக்காங்க. நைஸ்டா, சூப்பர்டா. ஓகே, which one of the following contains the largest quantity of extracellular material? Which one of the following contains the largest quantity of extracellular materials? Myelinated nerve fibers, striated muscle, areolar tissue, stratified epithelium. கைட் படிச்சு பழகிருச்சு. ப்ளீஸ் கைட் சி, எந்த கைடு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வேதாந்துலேயே உங்களுக்கு வந்து கைடு ரொம்ப கம்மி விலையிலேயே வந்து இருக்குது. விச் இஸ் டான் கைடு ஒட்டி தான் நம்ம வேதாந்தூவில் தரோம். அதுவும் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு ரேட் வைஸாகவும் எனக்கு கம்மியாக இருக்கணும், ப்ளஸ் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும். அப்படின்னா இல்லைன்னா மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது, சுரா, வே டு சக்ஸஸ், எது வேணால் வாங்கலாம். ஓகே, ரொம்ப குட்டியாக ஆன்சர் இருக்குங்கிறதுக்காக ஒரு கைடை சூஸ் பண்ணாதீங்க. Myelinated nerve fibers, striated muscle, areolar tissue, stratified epithelium. Yes, very good. Areolar tissue. Okay, areolar tissue. லைவ் பார்க்குற எல்லாமே லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணியாச்சா? வெரி குட்ரா. Compared to blood, our lymph has no plasma, plasma without proteins, more WBC and no RBC, more RBC and less WBC. No plasma, plasma without proteins, more WBCs and no RBC, more RBC and less WBC. Thank you Haridharan, thank you. Tamil medium students NEET clear பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும், but provided ஒழுங்கா படிக்கணும். If you are a Tamil medium student na நீங்க mostly government school student ஆ இருப்பீங்க. அப்படினா உங்களுக்கு 7.5 reservation இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படினா ஒரு 450 எடுக்க பிளான் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம்.
Yes. The most active phagocytic white blood cells are neutrophils and eosinophils, lymphocytes and macrophages, eosinophils and lymphocytes, neutrophils and monocytes. எதுப்பா? Neutrophils and monocytes. Neutrophils and monocytes. Very good. Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscle? These muscles have no striations. They are involuntary muscles. Communication among the cell is performed by intercalated disc. These muscles are present in the wall of blood vessels. எதுப்பா? Which of the following statement wrongly represents of smooth muscles? Smooth muscles வந்து communication among cells is performed by intercalated disc வந்து wrong. ஓகேவா? இன்னும் 5 more questions. அழகா ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Which of the following is not exclusively supplied with involuntary muscles? Not exclusively supplied with involuntary muscles. Muscular cords of blood vessels, muscle of the duct of gland, muscles of iris இல்ல muscles of urethra. எதுப்பா? Muscle coats of blood vessels, muscles of duct glands, muscles of iris, muscles of urethra. Vitty max class irukunda. Don't worry. அது வரைக்கும் நீங்க லாஸ்ட் இயரோட கிளாஸ் மறக்காம போயிட்டு பாத்துருங்க. Okay, muscle of the duct of glands. Characteristics of smooth muscle fibers are characteristics of smooth muscle fiber. Focus guide நான் பார்த்தது இல்லடா, பார்த்தாதான்டா சொல்ல முடியும். Spindle shaped, unbranched, unstriated, uninucleated and involuntary. Okay? Yeah. இப்ப படிங்க. ஆன்சர் தப்பா தான் மேம் நான் எல்லாமே சொல்றேன். பரவாயில்ல, தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது தெரிஞ்சுக்கோங்க.
Which of the following characteristics is incorrect with respect to cockroach? A ring of gastric CK is present at the junction of midgut and hindgut. Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts. In females, 7th, 9th sterna together form a genitalial pouch. 10th abdominal segment in both sexes bears a pair of anal cerci. 8th to 9th போறவங்களுக்கு கிளாसेस தானே, தாராளமா எடுத்துடலாம், கவலையே வேண்டாம். எஸ், இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க. The ring of gastric CK is present at the junction of midgut and hindgut is the right answer. Okay. 9th போக ஜாலியா இருக்கா? Okay, okay. அக்ஷயா விசுத்தா சாமினா, very good. அடுத்துப்பா, following are the statements about prostomium of earthworm. It serves as a covering for mouth. It helps to open cracks in the soil into which it can crawl. It is one of the sensory structure. It is the first body segment. Choose the correct answer. 1, 2 and 3 are correct. 1, 2, 4 are correct. 1, 2, 3, 4 are correct. 2 and 3 are correct. ஏண்டா என் பேரை வந்து இப்படி இம்போசிஷன் மாதிரி எழுதிட்டு இருக்க. 1, 2 and 3 வந்து கரெக்ட். வெரி குட். இப்போ லீடர் போர்டு பார்க்கலாமா? அக்ஷயா விசுத்தா சாமினா டாப் 3ல வந்து இருக்காங்க. நைஸ். ஃப்ராக் அண்ட் காக்ரோச்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஆமாண்டா. If the head of the cockroach is removed, it may live for few days because என்னது, காக்ரோச்சோட தலையே எடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு ஃபியூ டேஸ் வந்து வாழ முடியுமா? ஏன், எப்படி? The cockroach does not have nervous system. இல்லனா the head holds small proportion of nervous system while the rest is situated along the ventral part. Head holds 1/3 of the nervous system, rest வந்து dorsal partல இருக்கு. The supraesophageal ganglia of cockroach are situated in the ventral part of abdomen. லைவ் டெய்லியுமே 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு உண்டு, டெய்லியும் உண்டு லைவ். இன்னைக்கு கூட இருந்துச்சு. பிசிக்ஸ் சார் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி சொன்னாரே பிசிக்ஸ் படிக்க. Yeah, the head holds a small proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body. Okay? Yeah. Visutta, Akshayan, Samina. Last question நம்ம பார்க்க போறோம். Okay? Yeah. Which of the following statement is incorrect? இதுல எது வந்து நமக்கு incorrect-ஆ இருக்கு? Which of the following is incorrect?
Which of the following are incorrect? Cockroaches exhibit mosaic version with less sensitivity and more resolution. A mushroom-shaped gland is present in the 6th to 7th abdominal segment of male cockroach. A pair of spermatheca is present in the 6th segment of female cockroach. Female cockroach possesses 16 ovarioles in the ovaries. Okay. So, this is the correct answer. Cockroaches exhibit mosaic vision with the less sensitivity. That's the correct answer. Okay. Visutta first la irukanga. Super. அடுத்து அக்ஷயா செகண்ட் பிளேஸ்ல, அருண் கிருஷ்ணா வந்து தேர்ட் பிளேஸ். அருண் கிருஷ்ணா வரிசையா 2 குவிஸுமே அழகா அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரியா? வெரி குட் சூப்பர். ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் இதோடது யாருக்கெல்லாம் வேணும் எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க ரெகுலரா லைவ் வரீங்கன்னா we can continue this series of quizzes. இல்லனா quiz series வேண்டாம், கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் குவிஸ் சீரிஸ் வரப்போறது இல்லை அப்படின்னா. சரியா? ஸோ இங்க பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஜேஇ மெயின்ஸ் உடைய ரிசல்ட்ஸ். ஓகேவா? தமிழ்நாடுல மட்டுமே இவ்வளோ பேர் சூப்பர் டூப்பர் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. ஜேஇ அட்வான்ஸ் உடைய ரிசல்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். மேக்ஸ்ல ஃபுல் மார்க் 120 to 180 சான்ஸே இல்லை. ஆல் இண்டியா ரேங்க் 15. அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது நம்மளுடைய நீட் ரிசல்ட்ஸ். ஓகேவா? சூப்பர் டூப்பர் ரிசல்ட்ஸ். தோ கொஸ்டின் டஃபா இருந்தாலுமே மாசா வாங்கியாச்சு. நம்மளுடைய ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் இங்க எல்லாமே இருக்கு. சென்னையில அண்ணா நகர், வேலுச்சேரி, தாம்பரம், ஆவடி, போரூர், பெரம்பூர், அம்பத்தூர், முகப்பேர்ல இருக்கு. மதுரையில 3 சென்டர் இருக்கு, சொக்கிக்குளம், காலவாசல் அண்ட் அழகர் கோயில். திருச்சியில தில்லை நகர்ல இருக்கு. கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், திருநெல்வேலி அண்ட் ஹொசூர்லயும் இருக்கு. சரியா? அண்ட் பாண்டிச்சேரி ஆல்சோ. இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட்டுக்கு கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே. அண்ட் தென் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு 90% வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் வேணும்னா நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து உங்களுக்கு புக் மை விசிட்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். புக் விசிட்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்கை ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 90% வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப். அதாவது 1 lakh ஃபீஸ்னா 10,000 ரூபாய் கட்டினா போறோம். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கும். இஃப் யூ ஃபில் திஸ் புக் விசிட் அண்ட் தென் கோ. ஓகேவா? ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஹேண்ட் ரிட்டன் பிடிஎஃப் அண்ட் தென் டெய்லி குவிஸ் வேணும் எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. சரியா? பிகாஸ் எல்லாருமே ரெகுலரா வரீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம இந்த சீரீஸை கண்டினியூ பண்ணலாம். இல்லனா இந்த குவிஸ் சீரீஸ் வேண்டாம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நீங்க தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஷோ பண்ணணும். ஓகே. பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் த எக்ஸாம்ஸ், நாட் மீ. ஓகே. ஸோ லெட் மீ நோ யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். இல்லைன்னா வேற என்ன பண்ணலாம் நம்ம நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையுமே லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். தட்டா பாய். Thank you.